It's a new season for agricultural enterprise in Jigawa State, Nigeria. Farmers are engaged more than ever before to change the tides to a more profitable venture, shifting from the subsistence culture to a more lucrative business venture. The initiative comes from an indigenous agro-allied company with the support of a German development partner, GIZ Kari. 7 programs are rolled under the initiative to give farmers support on new agricultural and marketing practices in order to boost their capacity and output. The initiative has recorded significant improvement on the yield per hectare compared to the old practice. By the time when we started this project, apparently we used to get a yield per hectare of about 2 to 2.5 tons per hectare. And immediately when this training, farmers got this training because of the manpower and distance support we were giving them, now the output increased from 4.5 to 5.6 tons per hectare. This is just a tip of the iceberg. Jigawa State is endowed with vast arable land. The most fertile area runs across the floodplains situated in the Chad Formation region. It is a land that lies side by side the Hadija River Basin. This formation, coupled with water resources availability, provide good potentials for irrigation. Such an endowment tips Jigawa State among rice-producing states that can stand the competitiveness of the product in Nigeria. Rice farmers see the advantage as a lucrative means of increasing their yields and crop quality. But inadequate resources and capacity gaps hinder their advancement from subsistence-oriented farmers to business investors. ATP Agro Merchandise discovers these gaps in cultural dominance and orientation that conserves the application of olden-day methods of farming. It seeks to turn over these years of conservative farming method, starting the change in farmer classes. Ya samu a yi mar kaftu da haro, sai a yi mar kaftu da haro. Mataki na nawa kenan, na uku kenan ko sai a yi kaftu da haro. Wannan ya danganta da ƙarfin mutum. Wala Allah. We selected about 14 extension workers that received training on FBS Farmers Business School, because farmer must know that now farming is a business. Money in, money out. What he invested and what he got out, so that he can be able to calculate his own margin. Does he make profit, or what is wrong with his own planning? And that we have GAP training, good agricultural practice, who we took farmers to the field and expose them to the 8 main cardinal principles of GAP training. Since from crop calendar, by choosing a land and buying input, planning for the year. Because now a farmer is trained how to measure his own farm through 3 methods. You can use tape, you can use foot, you can use a string, or GPS, whom we procured the GPS and distributed as extension workers to go around. A major hindrance to a better planning strategy for the farmers is poor or inaccurate measurement of the land. It deprives them of knowledge about inputs and correct requirements of the farm. Their capacity here is built around the requirements needed to embark on farming as a business. Farko lokacin da muke yin wannan abubuwa muna yin su ne kaman daka. Sakamakon abin da zamu iya cewa hukumomi sun yi watsi da mu. Ba sa tunawa da mu akan wannan abu. Ko mu ce shugabanninmu wanda suka shugabanci irin waɗannan abubuwa sun yi watsi da mu.
in suka je suka zo ma kawai ya su ne sai gashi an turo mana wasu mutane ba mu ma san da su ba ko labarin su ba mu ji ba sun zo suna koya mana yadda za mu yi noma tun daga kan sharar gona har ya zuwa kaftu har ya zuwa yadda za mu yi mu gyara gonar mu yafa mata taki kafin mu zo mawar da shi. Malam Habibu is the teacher for Farmers Business School. He teaches them in classes and in the fields. Daga cikin hikimomi da makasudin wannan makaranta ta FBS da muke yi ba da bita ta kwana 4 akwai dabaru na yin noma na ilimin noma da kuma dabaru na yadda za ka zaɓi wuri domin aikata gonar. A cikin FBS ilimi na FBS da muke bai manoma na farko manomi za mu nuna markan cewa wannan ƙasar ce mata dace da yin noman shinkafa. Daga wannan ba zai gane kan cewa ƙasar ta dace ba sai da jagorancin malamin gona kamar mu da muka zo muke koyar da kuka. Ƙasa mai danko ba wadda cika shashi ba ita ce ƙasar ta dace da shinkafa. Za ta riƙe ruwan shinkafa har zuwa iya adadin da ke nema a mata bayi. Sakamakon wannan bita manomi ya fahimci wace ce ƙasa mai kyau. Haka ne ko? To banda wannan kuma da muka tsallaka sai muka kan cewar ai manomi banda wannan ya kamata ya san yawan kadada ko kuma faɗin gonar da ya samu zai aikata a matsayinsa na manomi, domin iya gejinka ko kuma iya saninka ko iya ƙarfinka za ka ɗauka. Sai muka zo ka ce to bari mu koya muku ta yaya za ka auna wannan kadada za ka aikata. Akwai hanyoyi kala 3 zuwa 4. Akwai hanyar da muke yi da kafa, akwai hanyar da muke yi da igiya, akwai hanyar da muke yi da mara GPS, akwai kuma hanyar da muke auna mu fidda kadada ga manomi zai samu damar aikatawa ya kuma san yawan me zai aikata da tef. Banda wannan kuma muna ilmantar da ku bisa jagoranci wannan makaranta yaya za ka yi ilimin zuba iri a gominsa kafin ka kai da shi. Kafin zuba irin ma sai mun koyar da ku kan cewa ka tantance irin wannan zai iya fitowa ba da cuta. Ta yadda muke koyar da ku ilimin wannan tantance iri shine na farko za ka sami irinka wadda duk manomi wadda ya halarci wannan makaranta ta kwana 4 yana da ilimin kan cewa kwano shi da kacal shine zai dashe mar aika daya na shinkafa. To wannan iri idan har manomi yana so ya san ingantacce ne kuma ya san ya fita daga matsalar cuta zai sami irinsa kwano 6, zai samu ruwan duminsa dis. Kaga abu 2 kenan ko? Abu na 3 kuma zai samu gishiri. Na 4 kuma zai samu babban baho ko kuma an kaji a karkara ne ka samu fatanniya. Haka ne ko? Sai baikin wannan sai ka samu kuma ashasha ko kuma mataci na kwakwo. Kaga mu buƙatar wa'annan abubuwa. Kowanne kuma akwai ake sadaki wannan duk ana ilmantar da manomi ya san ingancin irinsa kafin ya je ya zuba shi, kuma ya zuba shi domin reno har ya zuwa da shi gona permanent site. To banda wannan kuma idan ka tashi abin da za ka yi da farko sai ka samu irin nan sai ka zuba a cikin ruwan ɗin, sai ka kawo giri sai ka juya, sai ka bari minti 15 zuwa 30. Lamfan mara kyau karfa ku manta, lamfan mara kyau zai biyo sama sai ka sa hannu sai ka faɗi ka zuba. Kaga tun daga nan ka gane mummunan iri kenan. Kuma wannan ruwan ɗumin da irin zai zuƙe shi zai kashe cututtukan da suke cikinsa. Kana yaɗa wannan kuma sai ka a kakar ka can na tatar kwakwo sai ka yaɗe ruwan, yaɗe irin gaba ɗaya baicin ya miti 30 zuwa 15 sai ka zuba a cikin ka matse kamar matsin kwakwo, sai ka je ka samu cututtukan da tsoho kana fata tsakiyar cutu za ka yaƙi, kana sa shi a ciki da ya kwana ɗaya in Allah da kafin wahegari za ka irin ya fara fitowa. Wannan shi zai nuna ma irin ka ingantacce ne kuma ya fita daga cikin cututtuka. Wannan duk ilimomi ne sakamakon wannan makaranta ta BS da ake dora ko ake ganar ake koya manomi, wadda a wurare da yawa a wannan karkara tamu ko kuma wannan jiha tamu manoma sakamakon wannan BS sun ba abin hidika da muke samu a waya ake ce mana yayi daidai. Kana ɗaukar irin nan baitin yayi kwana ɗaya daman ka gyara kominka. Karfa ku manta shi manomi dama abin da yake so
ya riga ya aiki ya kuma yi harvest ya yi girbi akan daidai iya bukatunsu da yake yi. Amma kar ku manta irin nan da kuka zuba a iya komin can na reno yana fara kwanakin shinkafa na kwana 100 zuwa 90 daga randa ta zuba irin. To kana zuba shi yayi sati 2-3 daga nan za ka ɗauke zuwa daman ka gyara koma kayanka a matsayinka na manomin da ka zo wannan bita ta ABS na kwana 4 mun koya muku yadda za ka yi koma kaye na shinkafa madaidaici ba fangali ba. Fangali yana jawowa abubuwa da yawa, manomi yana gajiya wajen bayi. And we have 50 essential workers under GAP training, who they are always out to train farmers on how to, number one, rice farming calendar, choosing the land, and they go for transplanting and seed cleaning before everyone transplanting. And after that, they transplant in a field, and we introduce a basal application of fertilizer before even transplanting, so that a plant has its own nutrient in the soil. Immediately when you transplant, it will easily grasp all these nutrients and grow healthy. The new orientation seeks to accommodate the old practice and method of farming. The use of cutlasses, hoes and other manual ways of farming. It introduces the farmer to a new practice that helps in better crop production. Good agricultural practice class comes with a change that reveals a success story for rice competitiveness in the Hadeji area. Wani maganin an ci kasuwar Hadeji da shi, an ci marwa da shi, an ci gujungu. Ya mutu. Rana ta kashe shi. In ka je ka siya ma kuɗin ka lalata, an ka zo ka sa a gona ba zai ma aiki ba. Amma in ka je ingantattun shaguna na sai da magani, za ka ga maganin sai yana cikin kyakkyawan yanayi. Okay, first of all, it started when Atafa Agro Merchandise Services introduced me to GIZ Kari, where I received a comprehensive training on how to deliver FBS training to farmers, and also later they also introduced me to another organization which they taught me how to instruct farmers about good agricultural practices. Oh. This is where the journey started. It started long back, a year and a half ago. Because the training is sequentially, it started by TOT. That is meant to say that training of trainers. We have been come to Nasara Guest in Kano, where we receive practical aspect of FBS. From there, we have been fed into a team. That is to say, TLG, Team Learning Group, where 3 of us will be working together to deliver FBS. After scaling through, we are also being enrolled to PLG. That is means Fire Learning Group, where we'll be fed in tools to go and deliver FBS training. We come across a lot of problems because most of our farmers, if not all of them, are farming in traditional ways. So changing their mindset will be a hit. There are so many problems because to change someone's mindset from what he normally does to something which you think is better for him. So there's definitely a lot of problems. Because the first time we started this, some of us were thinking, how can I learn farming through organizing classes? How can I become a good farmer? Ga da hinan yadda kamar yadda muka yi training aka gwada mana ba mu yi da shi ba sai da muka zubar da ruwa bayan mun jika gona. Mun bi kunya layi muka yi da shi. Saboda haka insha Allah wannan training ya koya mana yadda za mu yi da shan shinkafa mai layi. An nuna mana muhimmancinta da irin abubuwan da za mu samu da irin abubuwan da za mu kashe money in money out. Saboda haka mun yi godiya ga duk mutanen da suka ba da gudunmawa na ɗaukar nauyin koyar da mu wannan aikin shinkafa na zamani. No step is left out in this session. Farmers' minds are prepared to follow proper farming instructions that will better their crop management. We start with land selection. We tell farmers which land is suitable for rice cultivation or rice production. The soil which is good for land production is the one which has high water retention capacity.
that is to say clay soil or loamy soil. These types are very good in rice production. We ask them and we are emphasizing on them to go and clear the land manually without using any herbicides. After clearing the land manually and without applying any chemicals, then we ask them to go and apply chemicals. That is to say they are now advised to use herbicide in clearing the land. After that we come to what we call soil preparation. In this regard, we urge farmers to use tractors or cattle threshers. It depends on which one they can afford. So after preparing the soil, then we come to what we call seed framing. In this regard, we teach the farmers how to prepare the seed before applying it on nursery beds. Now move to nursery, establishing the nursery, then followed by nursery operations, then down to use of power tillers. After using the power tillers to squeeze the soil, then we move to leveling. Then we now come to leveling, to level the soil very well. Then application of NPK. That is to say nitrogen fertilizers. The first fertilizer to be applied is NPK. We urge farmers to apply this since before transplanting the rice, because this is what rice needs first. At early stage, rice needs NPK. It doesn't need urea. It didn't need urea fertilizer, nitrogen fertilizers at that time. All what it needs NPK. It will help the roots to penetrate into the soil and make it strong. That is why we tell them, before introducing these good agricultural practices, most of our farmers don't even use NPK. They only use urea throughout their rice production. But with coming of Atafa Agro, we are now telling them, look, this is the first fertilizer to be applied. NPK is the first fertilizer, and it's very good fertilizer to be applied at the first stage of rice production. Then followed by nitrogen fertilizer, that is to say urea. We teach them how to transplant in lines. Before commencement of this program, most farmers don't know, they don't even use to transplant in lines, they transplant randomly. But we are now telling them, look, you are transplanting in lines. Because this transplanting in lines gives them a clear picture. It gives them a good roadmap. When it comes to weeding. Because you transplant in lines. You know, this is what I need. And the space in between my rice paddy, all what I see there, I don't like it. So when it gives them a good roadmap so that they can carry out their weeding successfully and easily. After transplanting in lines, we now come to what is called fighting diseases. You know, rice at early stage is bedeviled with a lot of problems. And in this, we ask them to go and buy fungicides and insecticides from reliable dealers. After applying that insecticide, we now come to pest manual weeding, which we ask farmers to do it manually. After manual weeding, we now come to what is called chemical weeding. We ask them, then they use chemicals to cut away all unwanted weeds in their rice plot. After that, we now move to what is called fighting insects. You know, insects brought a lot of problems to farmers. In this regard, there is no specific way which we ask farmers. It depends on which way suits farmers. Some use nets to spread over their rice. Some use tapes. They used to buy tapes and tied it around their rice plot.
Some used to assign boys also or other people to come and be drumming in their field so as to chase birds away from their flocks. Then we are emphasizing to farmers that you don't need to allow your rice to dry 100% before harvesting it. When the rice reaches about 80 to 90% dried, then we ask them to harvest it. This is how we used to teach farmers about good agricultural practices. The farmers, at the first instance, as I have said, we face a lot of challenges. But after teaching them and after they practice it, they will now say that, look, this is just like a magic. How can I use less fertilizer and have a very enough paddy? I said, no, it's not a magic. We are here to help you transform from a traditional farmer to a modern farmer, because the farmers are really happy about how they used to see it after practicing it. This change in farming method and practice now creates a sustained value chain and employment to different groups in the society. While the men produces the rice paddy, women are trained on improved processing of rice. Muna training din matasa da manya, maza da mata. Bangaren matasa dai baza muna training din mutum kimanin mutum 10,000 a wannan kamfani na Atifa Agro Merchandise. Bangaren mata wanda muke koya musu parboiling na milin na shinkafa muna da kimanin mutum 6,000 wanda muke koyar da su harkar milin na shinkafa na zamani wanda za a yi shi babu tsakuwa babu wani datti a ciki. In ka ganta da ita da ta gwamnati za ka ga bambancin nan akwai kima dai kalilan. Su kuma wayannan matasa da an gaya maka kimanin mutum 10,000, wayannan matasan nan an ba su ilimi na noma na zamani wadda da ba su san shi. Idan a gonarka kana noma kimanin hekta ɗaya kana noma buhu 50 ko 40 ko 60, to a dalilin wannan training da aka zo ake ba su, akwai wanda ya noma buhu 90, akwai masu buhu 100, akwai masu buhu 80, har fiye da 100 ma an samu, saboda wannan yanayin noma da aka koya musu na zamani. Da haka mu a wannan kamfani namu ba abin da za mu ce sai dai mu yi wa Allah godiya da ya nusar da mu muka shiga wannan harkar kamfani, muka samar wa matasa abin yi, muka samar wa mata abin yi. Don haka a kullum a wannan muke, a duk watan duniya mukan koyar da aji kamar aji 14 a duk wata. Mutum za su kai mutum 30 wanda za a koya musu harkar noma na zamani, kuma a koya musu noma ingantaccen noma wadda in Allah da inda ka bi wannan tsarin da aka gaya maka, to ba zancen asara ake ba, sai dai zancen riba. Wannan taimako da kuka mana gaba daya, ai ba kallon ya mutu kawai ba, karar ba gaba daya mu sai godiya tsakaninmu da ku, saboda mun samu ci gaba, saboda wani mai taba noma ba irin da bana ma sai bana, sai a wannan kara. Saboda da lokacin da ake aikin nan kan mai waye ba a ɓangaren yawa kullum kuna tsalle da ita, saboda kai ka shirya wata da dawo. Yanzu ku ga Allah ya taimake mu da ka je ka fesa shi kenan, kun kawo mana ci gaba. Ai tun alkama ai an samu kyakkyawan canji ba, saboda alkama da ba ma iya noman baya ta wuce 3, amma bana buhu na alkama buhu na 16. Wallahi mun samu ci gaba, canji mai yawa, dan shinkafar mu da muna tunanin ma ba za mu yi ba, saboda wahalhalun da muke sha akan game da ruwa. Domin ita shinkafa an ba ruwa in ka yi ta ma zai zama kaman kawai wahala ne kake yi. Tunda a bara ina jin sai ne kwana 3 ina kwana a jeji da ni da inji, kuma ban san biyan bukata ba. Wurin da yake samun buhu 60 a shi
ina jin a bara buhu 20 ya tsaya da shida. Kuma shinkafar a yanzu ina ga tun da ya dasa ta yanzu cikinta ma ba na shiga sakamakon na samu nutsuwa. Ko yanzu in ka shiga ka ga yanayin shinkafar abin sai baka mamaki. Domin an samu ci gaba mai yawa. Muna sa ran insha Allah abin da yake zuwa da in ba mu ninka shi ba dai za mu same shi. To gaskiya dama ni a tsari na ina son na sami irin wannan lakcoci haka wanda ake akan bangaren noma saboda ina tunanin ko nan gaba ta iya san jama'a layi da koma a bangaren noma. To yanzu da in samu wannan dama ta wannan abubuwan da suka buɗe wannan makaranta ta FBS na yi murna kuma yanzu da in shige ta kwana na sami ilimi mai girma ko kuma in ce mai tarin yawa. Alhamdulillah ina gode wannan kungiya. A wannan gona ta sai da na kama na samu ɗan kodago izo ya karce min da in cahe ta na bata ruwa ƙasa ta ya ruwa na zo na zub da taki da zuba taki na zo tukunna na zo na zuba iri na yi goyon iri na zo na nemi ɗan kodago suka zo suka dasa min iri dan dasa iri nake bata ruwa da taki na zo ni nace to ɗan kodago ku zo ku tallafa min na samu yayin nan da na cire shi a hankali ini har shinkafa ta zo ta yi kyawu sai godiyar Allah. But the main challenges here we facing is bad securing technology. One is the actual because of the green vegetative nature of the rice field. Anywhere it attracts birds from nose and corner. If you can see behind me, you can see birds. It's all of that. So we use modern technology. So some people use local means by beating a drum. Some they use get a tape whereby when they touch it, the sound that it will make it will distract the distance. Some they get a mosquito net and spread over the rice so that bird cannot enter. And we show them how they are going to at least measure pesticide because through GIZ Carry training we train and equipped 15 SPP service spray providers equipped with working tools and machineries and spray and protective clothes on how to spray insecticide that will not affect them and buy recommended and good pesticide. And later on we partnership with Crop Life and Profcom, we train additional 30 SPP and equip them with it. So now they provided services to all these 10,000 farmers, and besides that we show them how they can use water management. For instance, behind me is a rice field which have received that training, and the water management is perpetually good. After that water management, we tell them how they are going to harvest their own distance, and we introduce us machineries like rice threshing machines, rice harvester machines, and other machineries that can help them to harvest their own rice with a good quality at an appropriate time with ease. Now, if a farmer can take the whole day or 2 days, try to harvest his own rice within a short period of 45 and achieve all what he can. So through that practices and other program, now even after harvest, we guide the farmers on how they can take their paddy to these off-takers in a good quality, and they buy good for value for their own money, because now they believe that any farmer who produces for Ateki is a qualitative rice. So after that, we encourage and teach them how to diversify, not even rice. We encourage them to plant maize, to plant sesame, to plant coffee. Besides that, rice, they can produce other animal commodity. Parboiling class for the processing of the product is established to train women better ways of parboiling and rice polishing. We have identified women groups whom we used to give them training on rice parboiling technique using post-boating. About over 6,000 women has been trained on how to process our local meal rice and took it to now is competitive even with foreign rice. Now more or less a mood of local rice is sold at a rate of 650, but that woman who has received training from us, they sell their own mood of rice at a rate of 850 or 900, which is above the normal distance. And when you see it in terms of quality, you cannot differentiate. This one is foreign, this one is local, and it's nutritious in value, because
It has all the ingredients needed. It is harvested the same year, brought to the processing the same year, and given to household the same year, and they mill it for their human consumption. And it's free from anything that can be addictive or become nuisance to human consumption. In muna so shinkafa ta yi fari har su tukar da ke ma zubawa ake yi, amma yanzu kuwa a gaskiya mun samu kyakkyawan inji na guga wanda zai goge mana shinkafa, kuma mun samu horo na koyan wannan aikin da za mu gyara shinkafar mu tsaftace ta wanda za ta yi kyawu, wanda in mun je kasuwa tun kafin mu je ma wasu za a kawo musu kuɗi a ce ku gyara shinkafa muna so. Da idan aka kawo shinkafa kika siyo shinkafar ki daga kasuwa kina zuwa ba wani abu da zaki yi, kika bude ta zuba ta zaki yi a cikin ruwa ki dafa ta. To yanzu kuwa tsafta ta zo mana sai mun sa tamfol mun sheke shinkafar. Idan muka sheke shinkafar daga nan kuma mu zo mu wanke ta, wannan dattin ya fice da wannan kumfalalan ya fice. Kaga dai da muna cewa idan muka yaye kumfalalan zai hana mu samun riba, to ashe ba haka bane. To idan muka yaye din ne muka gani ma mun fi samun amfani akan wancan. To he muke yayewa, mu yaye wannan kwamfalalo mu mata ruwa 4 zuwa 3. Ya danganta da wata tana da dauda wata ba ta da datti. Idan muka wanke ta za mu je mu shanya ta da dan sha mintuna kaɗan na rana, mu zo mu dafa ruwa, mu zo mu zuga ta. Idan mun zuga ta a cikin ruwa, in karfe 8 muka sa ta za mu fitar da karfe 8 na safe. Za mu zo mu shanya ta a rana ta sha ɗumin rana kuma rabi ta sha inuwa. Kuma shinkafar gaskiya ba laifi wannan gudu. Kuma har yanzu ma muna ƙara koyawa wa'yansu ma daga wani garin muna koyar da su. Suna zuwa in sun gani ko a kasuwa sai ce da wani irin aiki kuke yi, muka ce ai mun samu horo ne daga hannun a tafi a wuri. Sai suka ce mu ma muna so kuwa ku koya mana yadda ake yin wannan aiki namu. To muna ba su horo su ma insha Allah su ma kuma za su koya kamar yadda muka koya, su ma za su je su koyar da wannan su. Yau ta wannan saukar gumi da nake yi, shi nake tara kuɗina. Idan lokaci yayi ina kaiwa banki, idan lokaci yayi sai na fito da kayana, ko yara sun zo daga makaranta sun zo da bukatun wani abu zan biya musu. Kuma sai na gani me ya fuskanta na yi, tunda ina yin aikin shinkafa, gyaran shinkafa, to ya kamata a ce noman ma a dama da ni. To shine na sayi taki na ajiye, na karba, na nemi hayar gona, na je ni na fara. Allah ya yarda bana za mu fito a cewar mu manoman shinkafa, mu ne masu yin aikin faboil din. Lokacin da aka ba mu horo shine aka ga mun cancanta a ba mu wannan certificate din. Duk wacce ta yi wannan gumi mu wajen tsawon 25 muna da kungiya mu wajen mu 50 kenan na wannan fakoyar din. To kowace tana da certificate din wannan. The demand for the local rice is now increasing due to better quality. Its price is on the increase. Bambancin farashi idan wannan ta fita ba kuntu ba kakkarewa a ciki, da wata kuma ta fita ko da ta karye ko kuma akwai yanayin kuntu a cikin ta, dole za a samu bambancin farashi. Wannan idan ta fita ba kuntu a ciki, idan an siye ta naira 650, to wannan wata ta fita kamar ta dan karya za a ce da ita kamar 600. Kaga dole an samu bambancin farashi. Kamar ai an fi neman mai kyau, duk wanda ya zo ai mai kyau zai har matan ya dawo kusa gida. Akwai kuma wanda in kudin sa bai kai mai kyau ba, dole in ya kai in ya zo da dai kudin sa zai sai wannan din. Amma wai akan baya son mai kyau bane saboda kudin sa bai kai yanda zai sai wannan ba. Another partnership between Atafi Agro and Clayset Beverages brings the demand of the produced rice paddy to its highest over the years. The company acquires rice paddy from farmer groups under the Atafi Agro scheme. My name is Abubakar Netiti, Facility and Admin Manager,
Fertilizer Foods and Beverage Limited. Our relationship with Atabi Agro is an mutual relationship, which is seriously adding more value to our company because they are our major suppliers. Right from the inception of this company, Atabi has become our pioneers because they are the ones supplying us with the major paddy, our major raw materials, because about 70 to 80% of paddy processed here is supplied by Atabi Agro merchandisers. And this is what gave us the privilege to be ahead of all the competitors here in Jigawa, and I can even say in Nigeria, because now our rice has been the best processed rice in Nigeria with help of with the assistance of Atabi Agro merchandisers. I can remember during the previous wet season, they supplied about 12,000 metric tons of paddy, and during the dry season, they supplied about 10,255 metric tons to our company, in which none of these companies can get a paddy up to this quantity. So Atabi are the major suppliers of this company because they are supplying 80 to 85% of our paddy. So most of the times when you go to the market to buy paddy, you have a lot of quality issues. The paddy comes with, one is mixed paddy. There is no specific variety. We have issues processing such paddies here in the mill. But when you buy paddy from Atabi, they give you specific varieties which are separated from other varieties. So there is no problem of paddy homogeneity. So we prefer to buy paddy from them basically because of quality issues. Of recent, we have engaged in training farmers with them, especially based on the type of varieties that we need at the factory end. So we also advise, we could come in partnership with them to educate farmers on the nature of seeds that they will cultivate, and then they take responsibility for best agricultural practice to make sure that these farmers have the right yields. And when the farmers have the right yields, they give the paddy at an affordable price because they will still make a profit. The indigenous rice mills in the country were finding it difficult in the past to sustain production because of lack of raw materials. And that is the most reason why this partnership is very important, because if we have availability of raw materials, we have the capacity to feed Jigawa State and beyond. So this partnership is going to bridge that gap, and we believe that with this partnership, if we continue with this partnership, we'll be able to sustain the market, and then there will be no need for imported rice. All we need to do is to sustain this relationship so that our farmers can get best training to produce and get maximum yield, so that they will also sustain the farming and will also get more raw materials, quality raw materials for that matter. Yes, I will confidently say that Nigerian farmers have come of age, especially this policy, government policy of Encore Borrowers Program, which the farmers have now realized that they don't need to stand on their own, but they need, farming is a real business. With this system now, I can confidently say that Nigerian farmers have come of age, because most of the paddies we process now are obtained internally. For instance, in Jigawa State here,
we have more than 15 mills, rice mills buying in Jigawa State here. Jigawa is one of the leading states in rice production. So we believe that other states, if they emulate what Jigawa and Kebbi states are doing, in a very short possible time, we have no issue looking for paddy outside the country. Demand for the paddy is high. And through this GIZ carry intervention, we have opened the eyes and opportunities to people. Now people value, because the way they respect GIZ carry and Atafi, they don't respect government politicians or other people. Because they have not brought anything. They are not improved on the impact their life. We are the people who take our training to their doorstep. Unlike a situation where if it's a government that will organize this thing, they will be asked to go to Dutse or any other town. But we in Atafi, based on GIZ carry, we go to the people village, their own locality, negotiate with them which time is convenient to you. Is it from 1 to evening or from morning to 1 o'clock? We arrange, we send our extension workers, they take a period of good 4 days and train them on FBS and GAP. So all over now, talk of the town is Atafi GIZ carry, Atafi GIZ carry. And Classic Fruit and Beverages, they are giving us highly cooperative because they pay farmers rice, paddy as at when within 48 hours they settle them. We don't have any problem with this thing. Right now we are negotiating with GIZ carry for additional 5,000 farmers under Classic Fruit and Beverages. So that collaboration, we even think of writing Ahmadu Bello University to partner with them with their extension department, so that we will have a business center in Jigawa State, so that we will be training not even rice farmers, any farmer in Nigeria. GIZ carry, I don't know even what to say. I don't know even how to say thank you. I've thanked them 1 million times, and I will never ever forget about carry and John Kofo Foundation. Okay. Because if not because of them, we collaborate, they bring their country, we give their own counter funding, they help us, we help farmers. So now in Jigawa, I don't even want to say until you come and see what Jigawa farmers are doing. So at least this is all in a nutshell about this project.